muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ingwara ya sida n'umugera witera birabandanya kuba ikibazo gikomeye giteye umutima uhagaze abajejwe amagara y'abantu bato bato cyane mu Rwanda. Dutanga serivisi zo kwipimisha virusi itera sida ku buntu, tugatanga imiti ku buntu, tugakurikirana abantu mu buryo butandukanye kugira ngo turebe neza ko imiti bafata ibagirira akamaro. Uyo ni Madame Sangwayire Beata, umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe gukumira ubwandu busha bw'umugera utera sida mu Rwanda. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye igitigiri c'abasirikare b'u Burundi baguye mu gitero cabereye muri komine Mabayi mu ndwi ziheze bamaze gufubwa, hamwe n'inkuru yerekeye igishushanyo mbonera gishasha c'umuji wa Kigali. Turazigaruka ku mukanya kari imbere, ariko imbere yaho turabashikiza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru tuyatangura kuri ku nkuru ivuga ko raporo nshasha ku gihugu ca Sudani y'umumanuko ivuga ko ubushikiranganji bujejwe kwivuna amazi bwinjije mu gisirikare abagwanyi ibihumbi 10 bava mu bwoko bwa Perezida Salva Kiir. Iyo raporo ivuga ko ivyo biteko biri n'amasezerano y'amahoro yatewe ko igikumu. Iyo raporo yasohowe n'abahinga bishiramwe mpuzamakungu bagenduza yubahirizwa ibihano vyafatiwe igihugu ca Sudani y'umumanuko. Ivuga kandi kwishirwa mu ngiro y'amasezerano y'amahoro yatewe ko igikumu mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2018 itariko rihutishwa riteye amakenga. Ayo masezerano afise umugambi wo kurangiza ingwano yamaze imyaka 5 igahitana ubuzima bw'abantu barenga ibihumbi amajana. Iyo raporo ivuga ko leta ya Sudani itigeze yubahiriza ayo masezerano ku vyerekeye umutekano hamwe n'izindi ngingo zitari nke ziri muri ayo masezerano. Muri indwi leta ya Amerika yafashe ingingo yo guhamagaza ambasaderi wayo mu gihugu ca Sudani y'umumanuko kugira ngo arenguke i Washington mu biganiro bijanye n'iryo shakarike ry'igihugu ca Sudani y'umumanuko ryo gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro. Leta z'ubumwe z'Amerika ziriko zirasubiramwo imigenderanire yazo n'ico gihugu. Aya ni makuru havugwa hirya no hino tuyashikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma, akaba agiye kutubwira cyane ukuntu Perezida Donald Trump yoba yaramenye. Hari ibibazo bivuga ko mbega Perezida Donald Trump yoba yaramenye ko hari amakuru yatanzwe mw'ibanga ku vyerekeye igihugu ca Ukraine imbere yuko atanga uburenganzira bwo guha imfashanyo ya gisirikare yarigenewe ico gihugu. Nizo rero mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma agiye kudushikira ko tumwe ngaha muri studio. Urakoze Frederic. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenye ko hari umuntu watanze amakuru mw'ibanga ku mikoranire ye na Ukraine mbere yuko arekura hafi miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika y'inkunga mu bya gisirikare yari yafatiriye, nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The New York Times. Iki kinyamakuru cyatangaje ko hari abantu babiri basobanukiwe neza iby'icyo kibazo, cyemeza ko abanyamategeko bo muri Presidansi ya Amerika babwiye Trump iby'icyo kirego mu kwezi kwa munani, ubwo bageragezaga kureba niba bakigeza ku nteko ishinga amategeko. Iryo sibaniro niryo ryavuyemo iby'ibanze bisuzumwe mu iperereza kuri icyo kibazo rikomeje mu nteko ishinga amategeko. Abadepite bakiriye ikirego mu kwezi kwa 9 bahita babishyira ku mugaragaro. Kuva icyo gihe akanama gashinzwe iperereza mu nteko ishinga amategeko kayobowe n'abademokrate kamaze kumva ubuhamya mu ruhame no mu muhezo butangwa n'abadiplomate habigeze kuba muri iyo myanya n'abandi bakozi batandukanye. Iperereza ryabo risuzuma niba Perezida Trump yarafatiriye inkunga yari igenewe Ukraine agamije gushyira igitutu kuri perezida w'icyo gihugu Vladimir Zelensky kugira ngo akore iperereza kuri Joe Biden ushobora kuzaba umukandida bahanganya mu matora yo mu 2020. Akanama gashinzwe amategeko ejo kuwa kabiri katangaje ko kazafata umwanzuro tariki 4 z'ukwezi kwa 12 niba kagomba kohereza ingingo zirebana n'ivanwa ku butegetsi ry'umukuru w'igihugu mu nteko rusange ngo ibitorere. Urakoze Jeffrey. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Iran Javad Zarif yagiranye ibiganiro n'abakuru mu rwi w'abarwanyi ba Taliban mu ntumbero yo kurangiza yo kurondera inzira ibiganiro mu kurangiza ikibazo kibashamiranije na leta ya Afghanistan. Inkuru nayo nyene tushikirizwa na Jeffrey Mutagoma. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Javad Zarif yakiriye abakuru b'umutwe w'abarwanyi b'Abataliban bo muri Afghanistan baganira ku buryo bwo kurangiza intambara muri icyo gihugu binyuze mu mishyikirano.
umuvugizi w'abataliban yavuze ko Mullah Abdul Ghani Baradar wungirije umukuru w'uwo mutwe akaba n'umukuru w'ibiro byawo muri Qatar ari we wari uyoboye intumwa z'abataliban muri iyo nama. Iyi ni inshuro ya kabiri abakuru b'abataliban bagiye i Tehran kuva imishyikirano bari bahuriyemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamazemo umwaka ipfubye mu kwezi kwa 9 gutangira. Ibi biganiro bibaye mu gihe ikigo gishinzwe iperereza ku by'umutekano wa Amerika US Defense Intelligence Agency kivuze ko Iran ikomeje gutanga inkunga ya gisirikare ku mutwe w'abataliban mu rwego rwo gushakisha uko Washington itagira ijambo muri Afghanistan. Itangazamakuru rya leta muri Iran kuri uyu wa gatatu ryatangaje ko mu mishyikirano Zarif yagiranye n'abo bashyitsi be yashimangiye ko hakenewe ibiganiro bihuriweho n'Abanyafghanistan bigamije gushyiraho ubutegetsi buhuriweho na bose. Frederick urakoze Jeffrey. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatanguriye mu Burundi aho abasirikare 18 baguye mu gitero cyo muri komine Mabayi aribo bamaze gufubwa kuva mu minsi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Igisirikare nta bitigiri by'abasirikare baguye muri ico gitero kiratangaza, ariko mu mihango yo gufuba cemereye imiryango ko kizo iguma hafi kugira ngo kifashe uko gishoboye kose. Naho leta y'u Burundi n'igisirikare batagiriza cyane ingabo z'u Rwanda, bakavuga ko bateye bavuye mu Rwanda bagaca basubirayo. Amwe mu mashirahamwe yigenga yegereye ubutegetsi bwa Gitega yemeza ko abasirikare b'u Rwanda aribo bakoze igitero c'Imabayi. Ijwi ry'Amerika ribarondeye ariko nta vyemezo vy'amatohoza bavuga ko bakoze berekanye. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza, umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Aha hari mu ikambi ya Deseya icungera ibirere mu Burundi hafi y'ikibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye. Hari kuri uyu wa kabiri hariko hasezerwa ijyanyuma abasirikare 6 bari mu baguye mu gitero cabereye mu ishamba cimeza rya Kibira muri komine Mabayi intara ya Cibitoke mu buraruko bush'uburengero bw'u Burundi. Imiryango n'abaserukira ibiro bikuru vya gisirikare niho bari imbere yo guherekeza abanyakwigendera mu itongo ry'abapfuye ryo ku Mpanda muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu burengero. Umupadiri yasomye imisa yibukije ko abasirikare bagendera karanga mutima kibango ryabo kw'isi yose bagenzwa no kwitangira abandi harimo n'abatabakunda. Tukakenguruka umutima yabashitsemo wo kwitangira abandi. Murazi ko Yesu yapfuye kugira ngo isi ironke amahoro. Kandi amaboko gusaba ngo yegeranye abana b'Imana bashobora kugira igicumuro. Umusirikare mu mirimo yiwe ya misi yose nawe atanga ubuzima bwiwe kugira ngo abarundi baronke amahoro. Reka twese n'abarundi gusa abanyamahanga murazi ko basobanura kugarukana umutekano w'igihugu n'intambara. Agaheza akigura bene wabo abazi n'abatazi, reka mbere n'abatamukunda nyene tugatwaye. Inyuma y'imisi 6 habaye igitero c'Imabayi, amwe mu mashirahamwe yakorera hagati mu gihugu afatwa nk'ashigikiye ubutegetsi bwa Gitega yasohoye ico yise amatohoza yakoze kuri ico gitero. Yagirije igisirikare c'u Rwanda kuba ico cateye ingabo z'u Burundi. Jean Hakizimana arongoye ishirahamwe Foricon F rigwanya ikimenyane na Kamwana wa mama niwe yasomye itangazo ayo mashirahamwe yasohoye. Nyuma yo kumva ko mu ijoro rya 16 ciwa 17 ukwezi kw'icumi 2019 habaye igitero mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi neza neza mu Kibira, amashirahamwe atogamiye mu vya politiki yo mu Burundi yacibwe nyene ashika ku rubuga maze arakora amatohoza ataho yegamiye. Mu nkuru zavuye ku rubuga ayo mashirahamwe yaramenye ko ico gitero cakozwe n'abasoda b'u Rwanda baje bava mu Rwanda mbere igitero giheze bakabaci basubira mu Rwanda. Ijwi ry'Amerika rimubajije ko aya matohoza yakozwe n'ivyemezo vyayo kandi igisirikare c'u Burundi kitigeze gishira mu majwi ingabo z'u Rwanda, naho cemeje ko bateye baturutse bongera basubira ku butaka bw'u Rwanda. Hakizimana yishura muri make mu butumwa bwanditse ati ayo niyo matohoza amashirahamwe yigenga yashitseko, ntibibuza umushikirizamanza wa Republika kugira yiwe. Kugeza ubu yamushikirizamanza mukuru wa Republika canke mu ntara ya Cibitoke yabereyemo igitero nta numwe arashira habona amatohoza yakozwe kuri ico. Umukuru w'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi
mu mushuhira yatangaje kuri radio na televiziyo vy'igihugu ko bakoze igitero baturutse bongera basubira mu Rwanda. Ariko Major Emmanuel Gahongano nta mwidondoro wabo yatanze. Mu kiganiro cihariye yahaye mugenzi wacu Asumuta Kaboyi akorera i Kigali kuwa 19 ku kwezi nyuma y'imisi 2 igitero cy'amabaye kibaye, Lieutenant Colonel Nosa Munyengango avugira ingabo z'u Rwanda yamenyesheje ku gisirikare c'ico gihugu atasano na rito yagifitaniye n'ivyabereye mu kibira ca Mabayi. Yavuze ko bene ivyo bibazo ubundi bicishwa mu nzira ya diplomasi mu kubimenyesha, ariko ko urwego avugira rutabimenyeshwa muri ubwo buryo. Igisirikare cyo Burundi nta bitigiri vy'ingabo zaco zaguye muri ico gitero kiratangaza, co kimwe n'abansi co bacarishe canke carafashe mpiri. Mugabo ku munsi wa gatanu w'indwi heze kuwa mbere n'uwa kabiri w'indwi ijwi rya Amerika ryaronse amakuru ko hagiye harafubwa ku munsi abasirikare 6 baguye Mabayi. Eroge Burikaneza, ijwi rya Amerika. Urakoze Eloge. Mu Rwanda ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali butangaza ko mu mpera z'umwaka wa 2019 umujyi wa Kigali uzoba ufise igishushanyo mbonera gishasha. Ni inkuru ya Asumuta Kaboyi umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda. Mu bishya biri muri iki gishushanyo mbonera kigiye gusohoka harimo inyito nshyashya zitabagaho mu cyari kiriho mu mwaka wa 2013. Hagaragaramo ikomatanya bikorwa ku mikoreshereze y'ubutaka ritari ririho mu myaka ishize. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali busobanura ko umuntu ufite ubutaka yemerewe kuba mu kibanza kimwe yakubakamo inzu y'ubucuruzi ikaba yanaturwamo mu kindi gice. Ikindi cyavuzwe n'umujyi wa Kigali cyaje muri aya mavugurura nuko imiryango itishoboye ishobora guhabwa uburenganzira bwo kubaka mu byiciro, ukaba wabanza kubaka icyumba kimwe ukagenda wongeraho buhoro buhoro gusa nturenge ibyo wemerewe kubaka. Bwana Rukundo Benone ushinzwe gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera avuga ko mu gishushanyo gishya hazaba harimo ibyiciro byose bigaragaza icyo ubutaka buzakorerwamo. Ahazaba hari inyubako zitinda, inyubako z'ubucuruzi, inyubako zo guturamo ndetse n'ahagenewe ibishanga. Bamwe mu baturage batuye umujyi wa Kigali ariko mu duce ducucitse twitwa utujagari baribaza niba batazasenyerwa. Igishushanyo mbonera cya mbere cyerekaga abantu bose yuko hariho amazu yabo hariho towa. Ese igishushanyo mbonera cya kabiri cyatesheje agaciro ziriya towa ku buryo umuntu yajya kuguza muri banki bakamuha amafaranga, pero wajya kuguza amafaranga bakakwereka yuko inzu iri muri towa. Hari igihe ahanini mutanga icyangombwa kijyanye no gusana, ugasanga umuntu bamuhaye gusana, niba asana inkuta ebyiri ugasanga inzu yose yarashize, yajya gusana ebyiri zisigaye zikagwa, bigatuma aza kubikora yihishe bikitwa akajagari. Imworoshye uburyo bwo kuvugurura. Benone Rukundo ushinzwe gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera avuga ko nta muturage n'umwe uzimurwa kubera igishushanyo mbonera, ahubwo bazerekwa uko bazavugurura. Abantu batuye mu kajagari ntabwo ari byo ko bazimurwa. Igishushanyo mbonera aho kizashyiraho uburyo bufatika bwo kugira ngo utwo tujagari tugende tuvugururwa gahoro gahoro, hanyuma abantu bagende bahabwa ibyangombwa byo kuvugurura no gusana amazu ari muri utwo tujagari, kubera ko bari we noneho babonye imihanda igera ku butaka bwabo. Birashoboka yuko hari abantu bashobora kwimurwa igihe ubuzima bwabo bigaragaye ko bwaba buri mu kaga bitewe n'ahantu batuye. Mu baturiye icyaro kugeza ubu babujijwe kubaka, bo basaba umujyi wa Kigali kubagezaho icyo gishushanyo mbonera ku buryo bwihuse nabo bakamenya icyerekezo cyabo. Aho dutuye ntabwo twemerewe kubaka, icyo twifuza ni uko kiza vuba kikadufasha gutura dutekanye. Umuntu warumenyereye kuba yihingira akagira ati akarya ibyo yejeje, cyane cyane nko ku rutoki yabaga afite nko mu ntanzi z'urugo, urumva ko ari ikibazo ariko bizamenyerwa. Tuvugira umugabo ufite umwana w'umusore agiye kurongora, urashaka kumwubakira, umuhaye igipande ku isambu yawe, bigenda gute? Ubu ngubu yajyaga nko mu gikoni gusa, ntabwo kubaka byari byemewe. Mu murenge wa Gikomero hariya turi, abantu baho nta bushobozi bafite bwo kubaka wenda nk'inzu ihambaye. Mbona igishushanyo mbonera kiramutse kibonetse bigaragara ko byibura n'urubyiruko rwacu rwashobora kubaka. Ni ibibazo kubera ko urubyiruko ubu rwose ruraho gutyo, aremera akagenda wenda niba ashatse kurushinga akajya ku ahantu h'udusantere agakodesha akazi k'icyumba barimo. Mu gihe igishushanyo mbonera kitaratangira gushyirwa mu bikorwa, abaturage bakunze kugaragaza ko bafite impungenge zo kuzimurwa aho kubera ko badashoboye kugira ubushobozi bwo kubaka ibyo umujyi wa Kigali ukeneye.
Rukundo avuga ko abantu b'amikoro make nabo batekerejweho muri iki gishushanyo kuko nabo kibaho uburenganzira bwo gukora ibiri mu bushobozi bwabo. Hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera. Ubwa mbere ni ukubaka mu byiciro bya bindi navugaga. Ubwa kabiri ushobora kwifatanya n'abaturanyi bawe ukaba mwakubaka umushinga umwe. Ushobora kuba watanga ubutaka hanyuma ufite ubushobozi akabwubaka, hanyuma akaguhamo igice kimwe wenda n'umuryango, cyangwa se niba ari ubucuruzi akaguhamo espace yo gucururizamo. Ushobora kuba wagurisha igice kimwe cy'ubutaka bwawe igihe ubutaka bwawe ari bunini, hanyuma ukubaka ikindi gisigaye. Ubu bwose ni uburyo bushoboka bw'uburyo bw'uko washobora gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera bitabaye ngombwa ko wimuka, keretse igihe bigaragaye yuko wowe ushaka kwimuka ku bushake bwawe kubera yuko ibiteganyijwe aho hantu wumva atari byo biri muri gahunda zawe. Icyo gihe ushobora kugurisha ubutaka. Noneho ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali butangaza ko igishushanyo mbonera kivuguruwe giteganya gushyirwa hanze mu mpera z'umwaka wa 2019 nyuma yo kugitegura. Iki gishushanyo mbonera kije gusimbura icyariho mu mwaka wa 2013 cyo cyagaragazaga ko gutura mu mujyi wa Kigali byasabaga ubushobozi butabonwa na benshi. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro. Mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ingwara ya sida n'umugera witera birabandanya kuba ikibazo gikomeye giteye umutima uhagaze abashinzwe ubuzima bw'abanyagihugu bato bato cyane cyane mu bihugu bitaratera imbere. Nk'uko OMS bitangaza, mu miliyoni 37,900 by'abantu bagendana umugera wa sida mu mpera z'umwaka uheze 2018, 79% barapimwe, 62% nabo bahabwa imiti. Mu kiganiro muri Sanga mu mwanya uheze, mugenzi wacu Eugene Mukankusi yagarutse kuri ico kibazo c'ingwara ya sida na Madame Sangwayire Beata, umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe gukumira ubwandu busha bw'umugera wa sida mu Rwanda. Nk'uko bivuze, sida iracyari ikibazo ku isi hose. Gahunda zo kurwanya sida, hari gahunda igihugu kiba gifiteho nk'intego, ariko n'izo ntego ziba ziri nko ku isi yose. Ariko n'u Rwanda hari gahunda twafashe nk'intego. Dutanga serivisi zo kwipimisha virusi itera sida ku buntu, tugatanga imiti ku buntu, tugakurikirana abantu mu buryo butandukanye kugira ngo turebe neza ko imiti bafata ibagirira akamaro. Hari ubushakashatsi dukora mu gihugu kugira ngo turebe imibare koko gahunda turiho ko igenda imibare izamuka. Nk'uko babivuze rero, dufite intego twihaye icyo bita 93, ishatse kuvuga ko 90 ya mbere ari uko abanyarwanda bose bafite virusi itera sida bagomba kuba bazi uko bahagaze bapimwe muri 2020. Tukagira 90 ya kabiri ivuga ko abapimwe bafite virusi itera sida bagomba 90% nabo bagomba kuba bashyizwe ku miti. Muri abashyizwe ku miti nabo nibura 90% bakaba bagize icyo bita charge virale cyangwa umubare wa virusi mu maraso utagaragaramo. Igihugu rero cyacu gihagaze gite? Ubushakashatsi duherutse gukora mu mwaka ushize kuri virusi itera sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina bita arafiya, imibare yatugaragarije ko 90 ya mbere abanyarwanda bafite virusi itera sida bazi uko bahagaze, tugeze kuri 84%. Muri abo bazi uko bahagaze 90 ya kabiri twarayigejejeho turanayirenza, turi kuri 97% n'ibice 5. 90 ya gatatu nayo twayigezeho, nayo ni 90%. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko 90 ya mbere kuba tutarayuzuza si uko serivisi zo kwipimisha ku buntu zidahari, ahubwo turacyafite ibyiciro by'abantu batitabira serivisi zo kwipimisha.
ariko nabyo bifite ingamba wenda tuza kuganiraho birambuye. 92 n'iya 3 twabigezeho, ariko nabyo ntabwo bivuga ko twakwirara, ahubwo hano niho tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo tudasubira inyuma, ahubwo tunazamuke tube twagera no kuri 95% cyangwa n'100%. Yego, none muri iyi 90 ya mbere uravuga abapimwe ko hari n'abantu badakunze kubyitabira, ni zihe mpamvu mwaba mwaramenye zaba zituma batitabira kwipimisha ngo bamenye uko bahagaze? Nk'uko imibare ibigaragaza, ubushakashatsi dukora tubukora ku byiciro byose by'abanyarwanda, hari ku myaka, hari tugendeye ku gitsina, tugendeye ku turere mu gihugu. Imibare yatugaragarije kugira ngo tumenye n'impamvu, tubanza no kumenya ni ikihe cyiciro cy'abanyarwanda kititabira kwipimisha. Imibare yatweretse ko icyiciro kitipimisha ari mu mibare igaragaza icyiciro cy'abagabo ko aribo batitabira kwipimisha, ariko tukagira n'icyiciro cy'urubyiruko narwo rutipimisha, tukagira nanone n'icyiciro cy'abo twita key population cyangwa se abantu bagifite ibyago byinshi byo kuba bafite virusi itera sida, aribo twavuga harimo nk'abakora umwuga w'uburaya cyangwa se nk'abatinganyi. Impamvu rero zo kutitabira si ikindi, hari icya mbere, hari abantu bihaye nk'akato muri bo bakumva najya kwipimisha ahantu bari bumenye impamvu. Tukagira n'ibyiciro by'abantu navuga ngo batagira umwanya. Iyo mvuga nk'urubyiruko, tugira urubyiruko rushobora kuba rwirirwa ku ishuri nimugoroba se akaba afite akandi kantu yakora, ugasanga abo bantu nabo ntibabona umwanya wo kwitabira. Ariko nk'uko nakubwiye, abo bose dufite uburyo, gahunda nshyashya turi kuzishyiraho kugira ngo turebe uburyo twabagezaho serivisi tuborohereje dukurikije ubuzima babamo bwa buri munsi, cyangwa se dukurikije n'uwo muntu uba ufite imyumvire ituma ategeraho serivisi ziri. Aha muvuga ko abagabo aribo badakunze kwitabira ziriya serivisi cyangwa se urubyiruko, ndabona tuvuge abagore bishobora kuba biborohera kwipimisha kubera ko bafite na gahunda nyinshi z'ubuzima baba bajyamo, bagakangurwa cyane ahari kurusha abandi. Urebye nk'umugore agiye kubyara cyangwa se igihe atwite bashobora kumupima, igihe agiye gukingiza umwana cyangwa se kumuvuza ashobora kubona amakuru cyangwa se inama z'abaganga zituma ashobora gukangukira kujya kwipimisha. Nk'aba tuvuge b'abagabo, hari aho waruvuze uti bashobora kwiheza bagatinya ko babamenya, umuntu yamenya ko yanduye. Nta kuntu yajya kwipimisha nko mu kindi kigo cyangwa se ibitaro ahantu batamuzi, bigatuma nawe yumva yenda atekanye? Nk'uko bivuze, dufite gahunda zo tugeza ku banyarwanda nka gahunda yo kwita ku bagore batwite. Ubundi tugira gahunda y'uko umugore utwite igihe aje kwisuzumisha bibaye byiza azana n'uwo bashakanye. Ariko nk'uko nakubwiye, impamvu zituma ataza kwipimisha akenshi ni nko kubura umwanya. Igihe umugore aje kwisuzumisha ugasanga umugabo yagiye mu yindi mirimo ifasha umuryango, itunga umuryango, ntiyitabire iyo serivisi. Kubaho yajya hose yakwipima twe yaba ari amahirwe, ariko si impamvu zo kuvuga cyane ngo baramuzi, ahubwo biterwa na bwa buzima bwa buri munsi, yumva atahagarika icyo akora ngo ajye kwa muganga kwipimisha yumva ntacyo arwaye, yumva ntahababara. Yewe ikibazo nashaka kumubaza, ibintu byo kwipimisha benshi ntabwo basanzwe bajya kubikora, cyane cyane nk'uko yagarutseho abagabo n'abasore cyangwa urubyiruko. Ese ababa bafite ubundi buryo bworoshye, uburyo umuntu yakwipimisha bitamugoye, uburyo umuntu atabanza kujya kugira ngo nimba agiye kwa muganga, cyangwa nimba uburyo umuntu yajya muri farumasi akagura nk'ako kantu k'ako gakoresho. Ikindi ni nk'ubuhe bukangurambaga. Kera mu myaka yashize wasanga hari nk'ibintu by'amakarabu ya antisida, ibintu nk'ibi, ariko ubu ngubu byaradohotse. Ni izihe ngamba none baba bafite? Arakoze Eric ku bibazo byiza abajije. Nk'uko nababwiye, ibi byiciro bitipimisha hari uburyo bwinshi buteganijwe, bunahari bwaranatangiye kugira ngo tuborohereze. Navugamo nk'uburyo bwo kwipima virusi itera sida, icyo twita self testing.
twagitangije mu gihugu kuva 2016. Ni agakoresho umuntu ashobora kugura muri farumasi bakamwereka uko gakora, yataka ipima mu rugo cyangwa se ahandi hose yumva yisanzuye, bakamusobanurira n'ibisubizo bishobora kuvamo, bakamusobanurira n'icyo ari bukore nyuma yo kubona ibisubizo. Ni agakoresho koroshye buri muntu wese ashobora kugakoresha bamweretse uko gakora, hanyuma akamenya uko ahagaze, hanyuma agafata ingamba. Ni agakoresho kadasaba gukoresha wijombye ushyira ku maraso, gakoreshwa ku ishinya. Iyo ugiye kukagura bakwereka uburyo bwose gakoreshwamo. Ako rero dutekereza ko bya byiciro by'abantu babura umwanya, ako kantu bamenye ko gahari aho kaboneka, isaha iyo yose yaca muri farumasi akakagura bakamwereka akajya kwipima. Ubwo ni uburyo bumwe. Ubundi buryo nanone navuga twatangije nabwo tumaze nk'umwaka bwaratangijwe mu mavuriro yacu, ni uburyo twita index na partner notification. Biragoye kubisobanura mu rurimi rwacu. Bishatse kuvuga ko hari wa muntu twapimye tugasanga afite virusi itera sida, cyangwa se na wa muntu usanzwe ufata imiti. Gahunda uko ikorwa rero, ikorwa kuganiriza wa muntu, tukamusaba abantu bakoranye imibonano mpuzabitsina mu ibanga, tukumvikana uburyo tubashaka, tukabazana nabo tukabapima. Abo dusanze harimo nanone ufite virusi itera sida, nawe tukongera tukamuganiriza akatubwira abo bantu. Uburyo bwiza nabwo bukorwa mu ibanga, butuma nabo ba bantu bicaye mu rugo, bicaye muri sosiyete yacu, baratinye cyangwa batarafata icyemezo, iyo tubagezeho birabafasha. Gusa nkaho umukanguye, umukoreye ubukangurambaga yakwibuka ko hari urugendo yanyuzemo rutari rwiza agafata icyemezo. Ubwo buryo bwa index nanone budufasha gupima umuryango. Iyo umuntu mu muryango afite iyo virusi itera sida, tuboneraho kumuganiriza, tugafatanya uburyo twapima uwo bashakanye, bikadufasha no gupima abana babo. Ni ukuvuga rero ngo hari wa muntu uba wicaye mu rugo, yananiwe gufata icyemezo, arayikorera ubuzima bwe neza, ariko iyo abonye uwo muntu umugeraho akamuganiriza, akamuha ubundi bumenyi, akamusobanurira, nabyo ni uburyo bwo kuzamura wa mubare wo kuzana ba bantu batafashe icyemezo ngo baze kwipimisha. Ubwo rero nibwo buryo navuga bushyashya bwo kugira ngo tugere kuri ba bantu batitabira, kandi tubona hari ibyiciro biri gufasha cyane kuko nabyo tubifitiye umubare mu bantu tuzana muri ubwo buryo. Biragaragara imibare ko abantu bari bicaye mu rugo batifata icyemezo, imibare iri kuzamuka, aribo dusanga cyane mu cyiciro cy'urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 24. Urwo rubyiruko rwagiraga n'amaklub anti-sida aravuga ati ntabwo bigikorwa. Nibyo nagira ngo nabyo musubizeho. Ubukangurambaga ntabwo bwahagaze, ubukangurambaga burahari, amaklub arahari y'urubyiruko. Dufite amasantre de jeunes kuri buri karere k'igihugu, agira inyigisho kuri virusi itera sida, inyigisho ku buzima bw'imyororokere. Dufite ubukangurambaga mu buryo butandukanye, hari ibiganiro dutanga ku maradiyo nk'ibi turimo, hari ku mateleviziyo, hari inyigisho mu bigo by'amashuri muri za kaminuza, ku buryo hari impapuro, amamesaje dutanga ku bayashaka. Hari n'amasosiyasiyo y'urubyiruko, hari amasosiyasiyo y'abakuru, abagore, abagabo. Ni ukuvuga ngo ubukangurambaga ntibwarorereye. Eric ashobora kuba hari ubundi buryo wenda azi ahari bwa kera bwa mase iki, ariko twahinduye sitarateji y'ubukangurambaga kuko dufite ubu na tekinoloji, dufite uburyo bwo kwigisha abantu bitari ibya kera. Hari ibiba biri kuri za interineti, hari ubumenyi ushobora kujya ukavuga uti ngiye kuri webusayiti Minisiteri y'Ubuzima RBC ndahasanga amakuru runaka. Ni ukuvuga rero ubukangurambaga natwe bugenda butera imbere dukurikije icyerekezo cy'igihugu.